Hanoi under Leloi's control, the Chinese retreated behind the walls of the larger towns and cities to the south. There, they would wait for Wang Tong, the approaching Ming general. Leloi had to act quickly, but he could not underestimate the Ming. The garrisons had large stockpiles of gunpowder, and Wang Tong's army marched at a frantic pace to reach the besieged cities. Leloi had to quickly turn his peasant rabble into a real army that could face the finest Ming soldiers in open battle. There is another Chinese fortress to the south. The Ming store a lot of gunpowder there. We should capture it to increase the power of our army. If you know the enemy and know yourself, your victory will not stand in doubt. If you know heaven and know earth, you may make your victory complete. Pretend to be weak, so that your opponent will grow arrogant. Dân phu, điện hạ có gì sai bảo? Điện hạ có nhân làm ngay, xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ, các huynh đệ, tiểu nhân làm ngay. Điện hạ có gì sai bảo? Dân nữ xin làm ngay. Điện hạ có gì sai bảo? Dân xin làm ngay. Xin tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh, tiểu nhân đã rõ. Xông lên, giết. Tiến công, điện hạ có gì sai bảo? Có tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Dạ bẩm, có dân nữ. Tuân mệnh, thảo dân đến ngay. Thảo dân xin làm ngay. Thảo dân đến ngay. Dân phu. Điện hạ có gì sai bảo? Dân phu. Dân phu, thảo dân xin chờ lệnh. Tiều phu. Not far from here is a village that provides the Ming fortress with food. Perhaps it would be wise to take control of it before attacking the southern fortress. Bái kiến điện hạ. Xin tuân lệnh, tiểu nhân đã rõ. Có tiểu nhân, điện hạ có gì sai bảo? Tiểu nhân đã rõ, tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân làm ngay. Có tiểu nhân đã rõ, làm ngay. Xông lên, tiểu nhân đã rõ. Xông lên, các huynh đệ, xông lên. Xin tuân lệnh, tiểu nhân đã rõ, tiểu nhân làm ngay. Tuân lệnh. A kingdom that has been destroyed once can never again come into being, nor can the dead ever be brought back to life. Tiến công, xông lên, giết. Có tiểu nhân, xin tuân lệnh, tiểu nhân làm ngay. He who advances without seeking fame, who retreats without escaping blame, whose one aim is to protect his people and to serve his Lord, that man is a jewel of the realm. Có gì sai bảo? Điện hạ có gì sai bảo? Tiến công. Xin phục mệnh. Finally, we are rid of the Ming oppressors. Thank you for that, Leloi. It will be our pleasure to support your army. Điện hạ có gì sai bảo? Xông lên, các huynh đệ, tiến công. Xông lên, tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh, các huynh đệ, giết. Có tiểu nhân tiến công. Xin tuân lệnh. Điện hạ có gì sai bảo? Tiểu nhân làm ngay, đã rõ, làm ngay. Tuân lệnh.
Có tiểu nhân. The Ming fortress is in our hands, and we have captured our valuable gunpowder. This is an important achievement, my brothers. Xin tuân lệnh. Xin phụng mệnh. After capturing a major citadel with its gunpowder stores intact, Leloi was able to take several key towns and hold off Wang Tong and his army. Wang Tong knew that his position was poor, and so he retreated to strengthen his supply lines and replenish his forces. For now, there would be no battle. Leloi marched further south with Wang Tong and his army following closely and gaining strength. Under Leloi's leadership, the Vietnamese rebellion turned from a rabble of peasants to a real army. Their warships lined up like clouds, their armor shone against the sun, their firearms piled up, and the gunpowder stockpiles were full. Finally, Leloi would be able to face the full brunt of the Ming forces. Wang Tong had been close on Leloi's tail, watching his every move like a stalking tiger, waiting for Leloi to make a mistake. Leloi did not have the luxury of time. Every week he waited, more Ming soldiers would arrive. He needed to consolidate his holdings quickly. Despite the risk, Leloi split his troops to deal with the Ming garrisons, the Northern Army, and the hostile tribes to the west. This was the moment Wang Tong had been waiting for, and the tiger pounced on the divided and vulnerable Vietnamese forces. General, if we prevent the Ming reinforcements from reaching Wang Tong, our troops to the south can take Nha An. We will ride either to victory or defeat. Either way, we ride with honor. My bolts never miss their mark. The Ming will learn to fear Le Tren's skills on the battlefield. Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time that we fall. Điện hạ có gì sai bảo? The Ming will keep on sending reinforcements south unless we destroy their border outpost. Dân ngữ đã rõ. The Ai Lao are hostile to us. We do not have to destroy them. But with them out of the way, our armies can attack the city of Nha An from the west. Dân phu. Bái kiến điện hạ. Dạ bẩm, có dân nữ. Dân phu. Dân phu. Dân phu. Điện hạ có gì sai bảo. Tiểu nhân làm ngay. Tiến công. Có tiểu nhân. Tiểu nhân đã rõ lệnh. Xông lên. Các huynh đệ. Xông lên. Tiến công. Tiểu nhân làm ngay. Đã rõ. Xin tuân lệnh. The enemy has much gunpowder stored in Nha An. Their cannons will prove to be a true challenge for our rattan archers. The Ming army sent to reinforce Wang Tong is retreating to China. Xông lên. Có tiểu nhân. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ lệnh. Các huynh đệ. Tiểu nhân đã rõ. Làm ngay. Điện hạ có gì tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân làm ngay. Tiến công. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Có tiểu nhân làm. Có tiểu nhân. Tiến công. Các huynh đệ. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay.
Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Các huynh đệ xin tuân lệnh. Against all odds, we succeeded! Now the Ming will be the ones who must hide. Against all odds, Leloi's generals held off the Ming army. The Chinese lost many soldiers, and even one of their generals. These losses meant that they would never again hold the advantage in the war. The Ming could only defend their remaining holdings from Leloi's inevitable victory. Without more Chinese troops, not even a general as talented as Wang Tong would be able to stop the Vietnamese army. Dong Do was the last fortress in Ming hands. Wang Tong sent for aid, but reinforcements would not be able to reach him easily while Leloi held the north and the coastlines. Still, Wang Tong's fortress was well fortified and well supplied. If this fortress could hold out long enough, a new Ming army, now marching from China, would break the Vietnamese army and send Leloi and his men back into the hills. The war was only one battle away from being over, and the fate of Vietnam hung in the balance. The Ming are attacking us! Hold your ground! Xông lên! Giết! Điện hạ có tiểu nhân làm ngay! Tiến công! Tiểu nhân đã rõ, tiểu nhân làm ngay! Các huynh đệ xin tuân lệnh tiến công! Có tiểu nhân làm ngay đã rõ, xin tuân lệnh xông lên! Giết! Tiến công! Attack them in the flanks, men! Xin phụ mệnh! Tiểu nhân làm ngay huynh đệ! Xông lên! Tiến công! Các huynh đệ giết! Tiểu nhân đã rõ, xông lên! Có tiểu nhân giết! Fight with courage in your hearts, men! The Ming are all but defeated. It is the unemotional, reserved, calm, and detached warrior who wins. Not the rash man seeking vengeance, nor the ambitious seeker of fortune. Điện hạ có gì sai bảo? Có tiểu nhân! Xông lên! Tiến công! Xin tuân lệnh tiểu nhân đã rõ, làm ngay huynh đệ! Giết! Xin điện hạ có gì tiểu nhân đã rõ, tiểu nhân làm ngay, tiểu nhân đã rõ! Xin tuân lệnh tiểu nhân đã rõ, xin tuân lệnh tiểu nhân làm ngay! Tiến công! Có tiểu nhân! Điện hạ có nhân đã rõ, xin tuân lệnh!
Tiểu nhân đã rõ. Làm ngay. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Tiến công. Có tiểu nhân. Tiểu nhân làm ngay. Có tiểu nhân. Xin phục mệnh. Tiểu nhân đã rõ. Làm ngay. Tiến công. Xin tuân lệnh. Các huynh đệ xông lên. Tiểu nhân làm ngay. Các huynh đệ. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xông lên. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Các huynh đệ. Tiểu nhân làm ngay. Các huynh đệ xông lên. Tiến công. Xin tuân lệnh. Huynh đệ. Tiểu nhân làm. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Xin tuân lệnh. Xông lên. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân đã rõ. Tuân lệnh. Xông lên. Tiểu nhân đã rõ. Tuân lệnh. All enemy castles in the fortress have been destroyed. Victory is ours at last. Xin phục mệnh. The Ming were defeated on the battlefield, and the last fortress fell. Leloi and Wang Peng met for the first time and agreed to a truce. It was apparent that the two had great respect for each other. The remaining Ming soldiers, numbering more than 80,000, were now at the mercy of the Vietnamese. Leloi was lenient, however, and spared their lives. He invited the Ming generals to a lavish banquet and allowed all of the Ming soldiers to return to China unharmed. He even provided ships to transport them and released all prisoners that were taken in the war. Leloi knew that the Ming emperor would never give up while his honor was at stake. To make sure the emperor would not lose face and to secure the future of Vietnam, he sent lavish gifts to the emperor and offered Dai Viet as an independent tributary state of the Ming. It was a small price to pay for peace and stability. Leloi became emperor, and his dynasty would reign over an independent Vietnam for centuries. Leloi would forever be known as the hero of the people of Vietnam.